இருந்தது. Still, the life went on. அப்பவும் வாழ்க்கை வந்து போய் கொண்டே இருந்தது. But then the British came after that. அப்புறம் வந்து வெள்ளைக்காரர்கள் நம்மளை வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சாங்க. And that created a very big confusion. அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய குழப்பம் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அவங்க. Because they changed the whole education system. எல்லா படிப்பு முறையே மாத்திட்டாங்க மொத்தமா. And everyone got influenced by that. அதனால வந்து எல்லாருக்கும் ஒண்ணுமே புரியல. So that's when Bhaktivinoda Thakur appeared. He appeared at the time of the British influence. So அந்த வல்லக்காரர் ஆட்சி புரியும் போது தான் பக்திவினோத தாக்கூர் அவதரித்தார். And obviously, if we're trying to restore Lord Chaitanya's movement, etc., it takes some effort. So மகாபிரபுவோட அந்த இயக்கத்தை வந்து திருப்பியும் புதுப்பிக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் கொண்டு வரணும். But we should not just blame the British and their influence. ஸோ வெறும் வெள்ளைக்காரரை மட்டும் குறை சொல்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை, நமக்கும் இருக்குது. நமக்கு even within the so-called Hindu society, things also were decaying. ஸோ இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்து சமுதாயத்தில் வந்து நிறையா குழப்பங்கள்லாம் இருந்தது. So therefore, Bhaktivinoda Thakur had to work a lot to just discover the truth of Lord Chaitanya's philosophy and his conduct. ஸோ பக்திவினோத தாக்கூர் அவர்களும் வந்து கடும் முயற்சியோடு தான் வந்து மகாபிரபுவோட அந்த உண்மை நிலையெல்லாம் வந்து வெளியே கொண்டுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டார். And that work was carried on by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. அப்புறம் அந்த செயலை வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து அதை வந்து And we see that they put a lot of effort into restoring the Gaudiya movement. ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடும் முயற்சி செய்தார்கள் எல்லாருமே. And then Srila Prabhupad came right after that. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்தார்கள். And there was more change taking place. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிறைய மாற்றங்கள் வர ஆரம்பிச்சது. Not only in the world but also in India. உலகத்தில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் கூட நிறைய மாற்றங்கள். So the modern world of the westernization began to take place very rapidly in India. ஸோ இந்த நவீன உலகத்தில் வந்து இந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தாக்க ஆரம்பிச்சது. Particularly with the independence. அந்த சுதந்திரம் அது போது ரொம்ப ரொம்ப தாக்குதல் வந்தது. Though we would think that when India became independent they would reject all other influence, actually they became more influenced. ஸோ சுதந்திரம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் கூட வந்து கடைசியில் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப அந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துக்கு பாதிக்கப்பட்டாங்க. And they thought that Western science and Western ideas were superior to Indian ideas. என்ன நினச்சாங்கன்னா மேற்கத்திய கலாச்சாரம் மேற்கத்திய விஞ்ஞானம்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க. So it was within that type of atmosphere that Prabhupada began his preaching work. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் வந்து பிரபுபாத் வந்து தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை வந்து ஆரம்பித்தார். And we see that when he was in India, he was putting a lot of effort into all of this. One person, just by himself, doing everything. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கும்போதே வந்து அவர் ஒரே நபர் தான் அதுக்கு வந்து கடும் முயற்சி பண்ணார். So he would translate. அப்புறம் வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்தார். I suppose he had a small typewriter. சின்ன டைப்ரைட்டர் வச்சு அதை அடித்து அவரே பண்ணுவார். And then he had to give it to the printer, and then he would have to get the proofs, and he had to proof that. அப்புறம் பிரிண்டிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரூஃப் ரீடிங் அதெல்லாம் எல்லாமே அவரே செய்தார். Take it back to the printer. திருப்பி பிரிண்டரில் கொண்டு போய் சேர்ப்பார். And eventually get it printed, but he had to pay for the printing himself. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பேப்பரை கொடுத்து அதை பிரிண்டிங் வாங்கி வெளியே கொண்டு வருவார். And then he would have to distribute it himself also. அதுக்கப்புறம் அவரே தான் வந்து விநியோகமும் செய்யணும். So this was a one-man job, we can say, and nobody was actually taking also. ஸோ தனி ஒரு நபராக போராடி இருக்கார், அவருக்கு உதவிக்கும் யாரும் வரல. So Prabhupada was working all alone like this for many years in Vrindavan. ஸோ பல வருடங்களாக விருந்தாவனில் தனியாகவே போராடி இருக்கார் பிரபுபாதர். And he would go to Delhi and do his printing work there. அப்புறம் டெல்லிக்கு வேற போயிட்டு வரணும் அப்போ இந்த பிரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு. And you can see the room he stayed in Delhi. அந்த டெல்லியில் போனால் அவர் தங்கிய அறையை பார்க்கலாம் நம்ம. So and he was living very austerely all this time. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கடும் தவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். So he was doing all this preaching work. He had ideas, he was writing and printing, but people were not accepting. அவருக்கு நிறைய சிந்தனைகள்லாம் இருந்தது, இந்த பிரிண்டிங்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணால் கூட வந்து யாரும் மக்கள் ஏற்றுக்கல அவர். So this was because the whole of Indian society was thinking about something else. ஏன்னா இந்த இந்திய சமுதாயமே வந்து வேற ஏதோ விஷயத்தை நினைச்சிட்டு கொண்டிருந்தார்கள்.
So that is why he decided, oh, let me go to America. People are not listening in India. அதனால தான் இந்தியர்கள் யாரும் கேட்கலங்கிறதுனால தான் அமெரிக்கா போலாங்கிற முடிவுக்கு வந்தார். He went to America, and then by some arrangement of Krishna, then a movement developed. அவர் அமெரிக்காவுக்கு போக முடிவு பண்ணார். அப்புறம் பகவானுடைய ஏற்பாடு, கிருஷ்ணனுடைய ஏற்பாடில் வந்து ஒரு இயக்கம் உருவாகிட்டு. Previously, he had established a league of devotees in Jhansi, was it? Yeah. But nothing happened with that movement. இங்கே இந்தியாவில் வந்து ஜான்சியில் லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ்னு ஆரம்பித்தார். அப்பவும் வந்து ஒன்றும் பெருசாக ஆகலை. I think he made one disciple also. அங்கே ஒரே ஒரு தீட்சை, ஒரு குத்தவை கொடுத்தார், ஒரே ஒரு சீட்டை மட்டும் கிடைத்தார். He went to America, and then in a few years he established the society, and then he started making many disciples. அப்புறம் அமெரிக்கா போன உடனே தான் சிறிய காலத்துக்குள்ளேயே வந்து நிறையா சீடர்கள் அவருக்கு சேர்ந்தார்கள். So in this way, suddenly India was not interested, but Western world was interested. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா காட்டிலும் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் அவங்க வந்து நிறைய ஏற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So then Prabhupada came back, I think 1969-70, that he came back to India. 1969-70 திருப்பி இந்தியா வந்தார் பிரபுபாதர். And even then he would preach. அதுக்கப்புறம் பிரச்சாரம் செய்தார். But not that many people were listening. அப்போ வந்து யாரும் பெருசாக ஏற்றுக்கல அவரை. Of course, there were big crowds, and they would have pandal programs, etc. நல்ல பந்தல் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணி நல்ல கூட்டம்லாம் சேரும், இருந்தால் கூட வந்து யாரும் பெருசாக ஏற்றுக்கல. But he would go to all the wealthy businessmen. He would ask them for donations. ஸோ அப்போ கூட வந்து பெரிய பெரிய பணக்காரர்களை சந்தித்து அவர் வந்து நன்கொடை கேட்பார். Very, very few gave. ரொம்ப சில பேர் தான் கொடுத்தாங்க அவருக்கு. Of course, we did get land in Vrindavan and got land in Hyderabad. Vrindavan, Hyderabad, அங்கே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவருக்கு கிடைக்கும். Bombay, he had to pay for land. பாம்பேயில் பேப்பர் கிடச்சிது அவருக்கு. Mayapur, he had to pay for land. மாயாப்பூர் அப்புறம் அது பாம்பே அந்த நிலத்தை வாங்கி. Where did the money come from? அந்த பணம்லாம் எங்கேருந்து வந்தது? Not from India. இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பைசா வரல. How did he build the project in Bombay? How did he build the project in Delhi, in Vrindavan? How did he build the project in Mayapur? Foreign money. எப்படி வந்து டெல்லி, விருந்தாவன், மாயப்பூர், பாம்பே எல்லாமே எப்படி கட்டினார்னா அந்த வெளிநாட்டு பணம். Of course, devotees were trying to raise funds, 1,000 rupees membership in India, life membership, but they didn't raise that much money, so money had to come from other countries. ஸோ இந்தியாவிலேயே ட்ரை பண்ணாங்க அந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப்லாம் கொடுத்து 1000 ரூபாய் வாங்க சொல்லி, ஆனால் கூட பெருசாக வரலை. அப்புறம் வெளிநாட்டிலே தான் நமக்கு பணம் வந்தது. Nevertheless, Prabhupada wanted to establish centers in India, so he invested the money that he had collected in the West. ஸோ இருந்த போதிலும் இந்தியாவில் வந்து தன்னுடைய இயக்கத்தை ஸ்தாபிக்கணும்னு சொல்லி அவர் அங்கேருந்து பணத்தை கொண்டு ஸ்தாபித்தார். And that money was actually the book money. அந்த பணம் எல்லாமே வந்து புஸ்தக விநியோகத்து மூலமாக வந்த பணம். Devotees in the West would sell books, and that money would be used to finance the properties in India. ஸோ வெளிநாட்டில் அந்த பக்தர்கள் புஸ்தக விநியோகம் பண்ண அந்த பணத்தை வச்சு தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து அந்த கோவில்லாம் கட்ட முடிச்சது நம்மளால. And even at the time of Prabhupada's disappearance, this was the same thing. The money was coming from America. பிரபுபாதர் மறைய போகிற அந்த காலத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பணம்லாம் வந்து நன்கொடையெல்லாம் அமெரிக்காலேருந்து தான் வந்தது. And even after that, money was still coming from America. அதுக்கு அப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காலேருந்து தான் நமக்கு நன்கொடை வந்து கொண்டிருந்தது. And we see even the food distribution in Mayapur was carried on by foreign money. ஸோ மாயாப்பூரில் கூட அந்த பிரசாத விநியோகம்லாம் கூட வந்து பணம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காலேருந்து தான் வந்த பணங்கள். And that went on into the 1980s even. 1980 அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது. So we see that India was not giving so much support even that time. இப்போ பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் எந்த உதவியும் கிடைக்கல நமக்கு, எந்த இதுவும். And again, number of devotees in India was not that much. இந்தியாவில் பெரிய பக்தர்கள் நிறைய எண்ணிக்கையும் கிடையாது. So often they would have to import devotees. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து எடுத்து தான் கொண்டு வர வேண்டியதாக இருக்குது. So Prabhupada was struggling to bring devotees into India because visas were a problem, etc. So we had to struggle to bring devotees into India. ஸோ அதனால் வெளிநாட்டு பக்தர்களை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரணும்னு முயற்சி பண்ணார். அதுக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது, விசா ப்ராப்ளம், நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது. And if you look at all the devotees when Prabhupada disappeared, there were a few Indians, but mostly was Westerners. பிரபுபாதர் மறைந்த போதும் பார்த்தோன்னா நிறைய மேற்கத்திய பக்தர்கள் தான் இருந்தாங்க, இந்திய பக்தர்கள் ஒரு கையளவு இருந்தாங்க, சிறிதளவு. But we see that with the 1990s and afterwards, then things began to change. 1990க்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா நிறைய மாற்றங்கள் வர ஆரம்பித்தது. People in India became
more interested in Krishna consciousness. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் உள்ள மக்கள்லாம் நிறைய பக்திக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க. And thus the number of devotees in India began to increase and increase. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக ஆரம்பிச்சது. So now there is no shortage of devotees in India. இப்போ வந்து இந்தியாவில் பக்தர்களுக்கு வந்து எந்த குறைபாடுகளும் இல்லை. And it's the opposite in the West. இப்போ மேற்கத்திய நாடுகளோட அதிகமாகவே இருக்கும் இங்கே. So times have changed radically over the last 30 or 40 years. ஸோ இந்த 50-40 ஆண்டுகளில் வந்து காலம் நிறையா விஷயத்தை மாற்றிருக்கு. So in any case, Prabhupada started out in one way, then the movement changed a little bit after his disappearance, etc. But Prabhupada's interest was that somehow or other the movement should continue. ஸோ பிரபுபாதர் அவ்வளோ பாராடி கொண்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்ல முன்னேற்றம்லாம் வந்திருக்கு. பிரபுபாதர் ஒரே எண்ணம் என்னென்னா இந்த இயக்கம் வந்து தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். And it should continue everywhere. எல்லா இடத்துலையும் உலகம் பூரா எல்லா இடத்துலையும் வந்து தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். So that is why he called it International Society for Krishna Consciousness. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பேரையே வச்சார், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம்ங்கிற பேரையே வச்சார் அவர். He could have gone to America, established a movement there and just stayed in America. அவர் அமெரிக்கா போய் அங்கே ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சுட்டு அங்கேயே தங்கியிருந்திருக்கலாம். But he spread the movement from America to Canada to Europe, etc. and then back to India. ஸோ அவர் எல்லா இடத்துலையும் பரப்பினார். கனடா, யூரோப் எல்லாம் பண்ணி திருப்பி இந்தியாவுக்கும் வந்தார். So Prabhupada, of course, wanted international movement and he wanted it to continue in the future. ஸோ பிரபுபாத் ஆரம்பித்தது அகில உலக இயக்கம், அது வந்து தொடர்ந்து எதிர்காலத்திலையும் நல்லா தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்று தான் ஆசைப்பட்டார். He had seen in his lifetime how Bhaktisiddhanta Saraswati movement disintegrated. அவர் தன் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கார் சித்தாந்த மகாராஜ் ஆரம்பித்த இயக்கம் வந்து எப்படி வந்து நிலை குலைந்து போனது. And he didn't want that to happen to his movement. ஸோ அது வந்து அவருடைய இயக்கத்துக்கு ஆகக்கூடாது என்று நினைத்தார். So therefore, those who are carrying on the movement of Srila Prabhupada should understand this and try to preserve the movement. ஸோ யாரெல்லாம் அந்த இயக்கத்தில் இருக்கோமோ எல்லாருமே வந்து அந்த முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சு அந்த இயக்கத்தை நேரடியாக கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம உதவிகரமாக இருக்கணும். The misfortune of the world is that it is Kali Yuga. ஸோ இந்த கலியுகம் தான் வந்து மிக மிக துர்பாக்கியமான நிலை. Kali Yuga means quarrel. கலியுகம்னாலே சண்டை தான். So as Kali Yuga goes on, more and more quarrels take place. ஸோ கலியுகம் முத்தி போக நிறைய சண்டைகள் ஏற்படும். Of course, we'll find that one quarrel between people who want to be spiritual, people who want to be material. ஸோ பௌதிக மக்களுக்கும் சண்டை வரும், ஆன்மீக மக்களுக்கும் சண்டை வரும். But then even among people who want to be spiritual, we'll find difficulties also. ஸோ ஆன்மீகத்தில் வந்தாலும் அதுலேயும் நிறைய பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது. And thus we see that the Gaudiya Sampradaya is there, but then it has its different branches. கௌடி சம்பிரதாயம் பார்க்குறோம், அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிளைகள் வந்திருக்கு இப்போ. And the Gaudiya Math was there, it also split into many groups. அவங்களே வந்து பல குழுவாக வந்து பிரிந்திருக்கிறார்கள். So to prevent ISKCON from splitting into many groups, then we have to put a lot of effort into that. ஸோ அந்த மாதிரி இஸ்கான் இயக்கம் வந்து பிரியக்கூடாதுன்னா நம்ம வந்து அதுக்கு நிறைய கடும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். Inevitably there are going to be differences. எப்படி இருந்தாலும் வந்து வித்தியாசங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. But we must find ways of accommodating the difference. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வழிகளை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். And if we don't, then there is bound to be divisions. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யலைன்னா பின்னாடி இங்கேயும் வந்து பிரிவினை ஏற்படும். So that is the big challenge. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கும் நமக்கு. So of course, because we have our own idea of something, then we'll say this is right, and then the other party is wrong. ஸோ நமக்கு சொந்த ஒரு கருத்துக்களை சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னா நான் சொல்கிறது சரி, இன்னொருத்தர் சொல்கிறது தப்பு அப்படிங்கிற ஆரம்பிப்போம். The other party will also say I'm right and you're wrong. ஸோ எதிரணி சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறது தான் சரி, நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு அப்படிம்பாங்க. And that's how we'll get division. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிவினைகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். So this is the problem that ISKCON will also have to face, how to prevent these types of divisions. ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து இஸ்கான்லேயே வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி தவிர்க்கணுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். Of course, the other problem is that if we accept everybody with all their differences, then we also have a weak movement. அதே சமயத்தில் எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லா கருத்துக்களையும் ஏற்றுக்கிறோம் ஆரம்பித்தாலும் அதுவும் தப்பாக போய்டும், நமக்கு பலவீனமாகிடும். Everybody can believe whatever they want and they can be in ISKCON. That doesn't work also. ஸோ ஆளாளுக்கு அவங்களுக்கு இஷ்டத்துப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பவும் வந்து நல்லதில்லை. So we have to find a method of accommodating things at the same time not accommodating other things.
ஸோ அது மாதிரி அதுக்காக நம்ம வந்து சரியான வழியை கண்டுபிடிச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிற மாதிரி சேர்த்துட்டு எதெல்லாம் தவிர்க்கணுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். And this will require great intelligence of the devotees. ஸோ அதுக்கு வந்து பக்தர்கள்லாம் நல்ல புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட வேண்டும். In any case, we have to be very discerning. நம்ம எப்படி இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப ஆலோசனையோடு யோசித்து செய்யணும். And if we see differences, then we have to start to analyze what is the nature of these differences. ஸோ இந்த மாதிரி கருத்து வேறுபாடுகள் வந்ததுன்னா அது என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கலந்து ஆலோசிக்கணும். And we can see if they can be accommodated within our society. அதை வந்து நம்ம சொசைட்டிக்கு ஏற்றுக்கலாமா ஏற்றுக்கூடாதாங்கிறத பார்த்து பண்ணணும். And other things may not be able to accommodate, therefore there will be some split, so to speak. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஏற்றுக்கவும் முடியாது, அதனால் சில பிரிவினைகள் ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. So we have to be very, very diligent in that regard to try to keep the movement together. At the same time, we don't tolerate everything. ஸோ ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக செயல்படணும், எல்லா இந்த இயக்கத்தை நல்லபடியாக ஒத்துமையாக கொண்டு போகணும், அதே சமயத்தில் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கவும் முடியாது. To do that, the devotees have to have good knowledge. ஸோ அதை செய்யறதுக்கு பக்தர்களுக்கு நல்ல ஞானம் தேவை. Part of that is scriptural. வேதத்திலேருந்து ஞானம் தேவை. And of course, Prabhupada wrote many books, so we can. பிரபுபாதர் நமக்கு நிறைய புத்தகங்களை அளித்திருக்கிறார். However, not just knowledge, we have to actually see how to apply that knowledge. ஞானம் மட்டும் இருந்தால் போறாது, அந்த ஞானத்தை எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது விஷயம். So that's where it requires some experience. ஸோ அதுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் தேவைப்படும். It also requires some realization. நிறைய உணர்வுகளும் தேவைப்படும். So that's why the devotees have to be careful in the sense they have to cultivate their Krishna consciousness and cultivate their knowledge. அதுக்கு தான் வந்து பக்தர்கள் ரொம்ப கவனத்தோடு இந்த கிருஷ்ண உணர்வையும் தன்னுடைய ஞானத்தையும் வந்து மேம்படுத்த வேண்டும். And by doing so, then they'll be able to make proper decisions. அந்த மாதிரி செய்யும்போது நல்ல சரியான முடிவை எடுக்க முடியும் அவங்களால. Yeah. So Prabhupada made this movement, and of course it's important we be Krishna conscious. ஸோ பிரபுபாதர் இந்த இயக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார், அந்த மூலமாக நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு முக்கியமானது. But Prabhupada also expected that we use our intelligence. பிரபுபாதர் நம்மள்ட்ட எதிர்பார்க்கறது நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனத்தை உபயோகப்படுத்தணும். So that intelligence, of course, is not simply some material intelligence. It requires some spiritual realization also. அது வந்து பௌதிகமான புத்திசாலித்தனம் கிடையாது, ஒரு ஆன்மீக உணர்வோடு கலந்த புத்திசாலித்தனமாக இருக்கணும். But we have to cultivate that type of intelligence. அந்த மாதிரி புத்திசாலித்தனத்தை நம்ம வந்து முன்னேற்றி கொண்டு வரணும். And then if we can keep the movement together on the proper basis, that will be pleasing to Srila Prabhupada. ஸோ அந்த மாதிரியே வந்து இந்த இயக்கத்தை ஒற்றுமையாக கொண்டு வந்தோம்னா அது வந்து பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப திருப்திகரமாக இருக்கும். In one of his Vyas Pujas for Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, "What is the use of all these flowers and fruit?" ஸோ ஒரு வியாச பூஜையில் வந்து பக்திசித்தாந்த மகாராஜருக்கு பண்ணும்போது அவர் கேட்குறார், இந்த மாதிரி இந்த பழம் பூக்கள்லாம் அலங்கரிச்சிருக்கீங்களே, இதெல்லாம் எதுக்கு, என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்குறார். Of course, to celebrate a great acharya, yes, it is proper to offer fruits and flowers, etc. ஒரு ஆச்சாரியுடைய வியாச பூஜையை பண்ணும்போது இதெல்லாம் பண்ணுறது நல்லது தான். But there is something more important than that. பட் இது எல்லாத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. So Prabhupada pointed out that yes, okay, you offer your fruits and flowers, but you didn't follow Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's instructions. ஸோ பிரபுபாத சுட்டி காட்டுகிறார், அவரோட நல்ல அலங்காரம்லாம் பண்ணோம், ஆனால் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை வந்து நமக்கு பின்பற்றவில்லை. What is the use of all your flowers and fruit? You're not following his instructions. ஸோ அதனால வெறும் பூவையும் பழத்தையும் வச்சு அலங்காரம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், அவருடைய அறிவுரையை கேட்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? So therefore, the devotees of ISKCON have to be very careful to try to preserve Prabhupada's instructions very nicely. ஸோ அதனால தான் இஸ்கான் பக்தர்கள் வந்து பிரபுபாதருடைய அறிவுரைகளை வந்து பின்பற்றி அதை காப்பாற்றுவதற்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும். But this requires, I said, this great intelligence or insight. ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆழமான புத்திசாலித்தனம் தேவைப்படுகிறது. And it may not be solved by logical processes. ஸோ இதை வந்து ஒரு லாஜிக் அந்த மாதிரி ஒரு முறையாக வந்து பண்ணிலாம் சாதிச்சிட முடியாது. But if we can accommodate things nicely and keep the movement together, that will be very pleasing to Srila Prabhupada. ஸோ நல்லபடியாக அந்த இயக்கத்தை வந்து ஒற்றுமையாக நடைபெறுத்தினாலே வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து திருப்திகரமாக இருக்கும். If we look at the history of different movements,
we'll see generally they start to split. Even the Gaudiya Sampradaya has got many different branches. ஸோ நம்ம எல்லா இயக்கத்தோட சரித்திரத்தையும் மறக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இங்கேயே வந்து அந்த பிரிவினை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's movement split after 10 years after his disappearance. பக்தி சித்தாந்த மகாராஜோட இயக்கம் வந்து 10 அவருடைய மறைவுக்கு 10 வருடங்களுக்கு அப்புறம் வந்து பிரிஞ்சு போய்விட்டது. Other movements may continue, but they kind of disappear completely. They're not very well known at all. பல இயக்கங்கள் வந்து தொடர்ந்து போகலாம், ஆனால் அதில் யாரும் பக்தர்கள் யாரும் உருவாக்குறது இல்லை. We see that there were many spiritual movements from India at Prabhupada's time. Most of them gone. We don't hear about them anymore. பிரபுபாதர் காலத்தில் நிறையா பக்தி இயக்கம்லாம் பார்த்துருக்கோம். இப்போ வந்து அதெல்லாம் இருக்கிற கூட தெரியாமல் போய்விட்டது. So that Prabhupada's movement has survived for over 50 years. That is quite remarkable as one movement. பிரபுபாதரோட இயக்கம் வந்து 50 வருஷமாக தொடர்ந்து போகிறதுங்கிறது ஒரு விதத்தில் பார்த்தா ஒரு பெரிய விஷயம்தான். But as I said, this is Kali Yuga. நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து கலியுகம். And as time progresses, more quarrels are there. ஸோ காலம் ஓட ஓட நிறைய சண்டை சச்சரவு வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. And more changes take place. நிறைய மாற்றங்கள் வர இருக்கிறது. We see from Bhaktivinoda Thakur to Bhaktisiddhanta Prabhupada, so many changes took place. நம்ம பக்தி வினோத் தாக்கூர் காலத்திலும் சித்தாந்த மகாராஜ் காலத்தில் பார்த்தோம்னா நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது. And with Prabhupada's lifetime, within that time span, so many changes took place. பிரபுபாதர் வாழ்ந்த போது அதுக்கப்புறமும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது. So changes are taking place even faster and faster now in the world. இப்போலாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப வேகமாகவே வந்து நிறைய பெரிய மாற்றங்கள்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. And this gives rise to all sorts of new problems. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நிறைய வந்து புது பிரச்சனைகள் உண்டாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. So the devotees have to face this all the time. ஸோ பக்தர்கள் இதெல்லாம் சந்திக்க தயாராக இருக்கணும் எப்பொழுதுமே. And amidst all this change, then somehow we have to keep Prabhupada's movement together. எவ்வளவு மாற்றங்கள் வந்தாலும் எப்படியாவது பிரபுபாதர் இயக்கத்தை வந்து நம்ம கட்டி காத்துக்கொள்ள செல்ல வேண்டும். And if we do that, then that is what is pleasing to Srila Prabhupada. அதை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் வந்து பிரபுபாதருக்கு திருப்திகரமாக இருக்கும். Of course, when Prabhupada was alive, there was not much of a problem. You simply ask Prabhupada, what should we do? He would give an answer. But he's not here, so we have to give the answer. So Prabhupada, Maharaj, please repeat, Maharaj. So that's why we need to use our intelligence. So அதனால தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய புத்தியை வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Now we'll have Guru Puja. So after the Guru Puja, the flowers will be given to all of you. There are 2 baskets. Ladies can have separate. So after that, Maharaj will be chanting the Pranam mantras. After each, we have to offer the flowers. And since many devotees are there, please take the flower from the right hand and put on the left hand. And at the end, when everything is over, you can offer both the flowers on the feet of Prabhupada. संसारदावानललीळलोका त्रणायकारण्या गणागण त्वं संसारदा प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरोषि चरणारविन्दां प्राप्तस्य कल्याण महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता
पवित्रमाद्यान् मनसरसेना महाप्रभु के पवित्रमाद्यान् मनसरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गबाजो वन्दे गुरोषि चरणारविन्दां रोमाञ्चकम्पा श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतान् मन्दिरमर्जनादो श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतान् युक्तस्य भक्तान् शनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोषि चरणारविन्दां युक्तस्य भक्तान् वन्दे गुरोषि चतुर्विदाशी भगवत्प्रसाद स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् चतुर्षी भगवत्प्रसाद स्वादन्नतृप्तान् कृतैव तृप्तिं वदतः सदैव वन्दे गुरोषि चरणारविन्दां कृतैव तृप्तिं श्रीराधिका माधवयरपार माधुरलीला गुणरूपणां नाम श्रीराधिका माधवयरपार प्रतिक्षणा स्वादनलोलपस्य वन्दे गुरोषि चरणारविन्दां अदनलोलपस्य निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्धये यायालिभिरोक्तिरपेक्षणीया निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्धये यायालिभिरोक्तिरपेक्षण तत्राटिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरोषि चरणारविन्दां तत्राटिदाक्षा साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सद्भिः साक्षादरित्वेन किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरोषि चरणारविन्दां किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरोषि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादान्
दयांस्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसंज्ञां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दां दयांस्तु वांस्तस्य दयांस्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसंज्ञां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दां दयांस्तु जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 Now we have Pushpanjali. Mara will be chanting the prayers 3 times. At the end of each prayer, take the flower and put it in the left hand. Please don't throw altar directly. My God. Nobody else has. Oh, they have. Okay. Namam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desha Tarane Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desha Tarane Desha comfortable. All my head, everything was. नमयो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य